ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविज्ञानभारतीति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य कृपाय कविता यः मर्याद रक्षति वैष्णवनम् कृपावलमाधव प्रेष्ठागामि श्रीभक्तिदं भरतिमश्रायमाः। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुदाक्षमौदर मथुरा गुणैश्च युक्तम् परं वरण्यां पुरुषमहन्तं नारायणं त्वं शिरस नमामि। त्रिदान्दिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदब्जधृताय हृदि चैतन्यलीलामृतसरसरं नारायणं तं सततं प्रपद्ये। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवारं प्रजारसरसिकं च नराणां तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणप्रेष्ठे भूतले रूपानुगभक्तिदं च कृपामूर्तिनारायणं सेवाकुञ्जे व्रजरम्य गवार्थनगिराव सदा राधाकुन्दरसनन्दितात तत्सेवाप्रदायकं कुरुं नारायणाख्यं तं वन्दे रमणप्रेष्ठकम् यत्पदसंस्मृत्य मत्रेण दामोदर प्रसीदति। नमो सज्जनसेवकसाज्जनप्रेष्ठय भूतले भक्तबान्धवराधनाथ वल्लभ इति नामिने श्रीविनोदनरोत्तम नरहरिप्रियातम श्रीवेदान्त भगवत सद्गोस्वामी सुहृद च मया पुरधमप्रेष्ठ गौड्य वैष्णवसेवक त्रिनादपि श्रीविग्रह भक्तिवेदान्तवामन। नमो विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव स्वामी नामिने कृष्णाभिन्न प्रकाशा श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणवतरय गुरवे प्रभवे नमः। सतिष्ठ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोद्यन प्रभवस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपदस्य स्तनोदर सुकीर्तये सरस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवाय इति नामिने अतिमर्त्य चरित्राय स्पर्शितनंच पालिने जीवदुःखे सदर्ताय श्रीनम प्रेमदायिने गौराश्रय विग्रहाय कृष्ण कमाकचारिणे रूपानुग प्रवराय विनोदति स्वरूपिणे प्रभुपदंतरंगाय सर्वसद्गुणशालिने मायावदत मुखनाय वेदंतस्थाविते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वर्षभन विदेवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः। मधुर ज्वाल प्रेमाध्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्री रूपानुग विरुद्धापसिद्धंत त्वन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्भूते पदम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरविर्भवपुमस्त्वं निर्दिष्टसजनाप्रिय वैष्णव सर्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्तज्ञं नमामि भक्तिशक्तिकं सङ्कर्षणकरणत्वशायि कर्मदशायि च भवभीशायि शशाशयं च कलश नित्यानन्दकरमा शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
Jatam suratau pangor mama manda matergati matsarvasvapadam bhajau radha madana mohanau. Divyatrindaranya kalpadrumata Srimad Ratnagara Simhasanastau Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prashtalipisava Manasmarami Shriman Rasa Rasiram Bhivam Shivata Tata Stita Karshan Venusvanair Gopir Gopinatha Shriyastuna Vrindai Tulasi Devyai Pryai Keshavasya Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Namaha Bhaktya Vihina Aparadha Lakshai क्षिप्तश्चकमादितराङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद है नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तानिया प्रसिद्ध श्री बल्लवी जीवन राधिकेश हरे कृष्ण Dandavat Pranam, unlimited time for you, dear most of the topmost below Srila Vraджanatх Prabhu. Dandavat Pranam, unlimited time for dear most of the topmost below Srimati Vrinda Didi. And Dandavat Pranam, unlimited time for your friends. And Dandavat Pranam, unlimited time for dear most for Srimati Umarani Didi. Dear most of the dear most krsna-dasa Prabhu, Dandavad, Damayanti Devi Dandavad, Sachinandan Prabhu, and Taruni Didi Dandavad Pranams, Lalmohan Prabhu and family members, Dandavad Pranams, Sudevi, Tulasi Didi, my Dandavad Pranams, Ananga Mohan Prabhu, Dandavad, and Gopali Didi, Dandavad, Krishna Balaba, and Ganesham, Achyuta Prabhu, Dandavad. Anangaman Prabhu, my Dandavat Pranams, Ashok Prabhu, Dandavat Pranams, Rasasinda Prabhu, Dandavat, Narmada Didi, Dandavat Pranams, and Annapurna Didi, Dandavat Pranams, Hare Krishna. Very nice, today we are again blessed that we can connect with Krishna through Harinam and through Chaitanya Mahaprabhu's matchless gifts in C6 Ashtakam. First we offer our Dandavat Pranams unlimited times unto the lotus feet of our beloved Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, unto beloved Param Gurudev Srila Bhakti Prakyan Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj. Today we are observing his Avirbhav, his appearance day festival, and Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Also today we are observing his appearance festival, and all Srila Prabhupada's, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada's followers, associates, and all the associates of our beloved Gurudev, his god brother Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, all Vaishnavas who are engaged in distributing the beautiful and very relishable fruits of pure bhakti, and unto all the devotees who are engaged in practicing this beautiful process and also endeavoring to encourage others. All Vaishnavas, Vaishnavis, I offer my humble Dandavat Pranams and pray for their causeless mercy. We will continue today with some questions. One very special devotee has asked two questions. I want to share that with the audience, with all of you, because they're very helpful
to understand what is the position of those who are somewhat challenged by these situations in Bhakti Yoga. We have so many opportunities to engage in different activities that are promoting pure bhakti in our heart. And the most important is chanting the holy name. In order to accomplish progress in this process of chanting the holy names, we must know something about how to gain strength gradually in our practicing chanting the holy names. So now, Damayanti Didi, you please translate. Итак, Шрипад Враджанатх Прабху говорит, что мы благословлены тем, что мы связаны с Кришной посредством воспевания Харинам, тем даром, который принес Шри Чайтанья Махапрабху в этот мир. И мы будем продолжать с вами говорить на эту тему. И сперва, прежде чем начать, он приносит свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам возлюбленного Шилы Гурудева, Шилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа, также к лотосным стопам Шилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, к лотосным стопам Шилы Дживы Джанардана Госвами Махараджа, чей Терабаутитхи сегодня, и также Шилы Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махараджа, чей фестиваль также празднуется сегодня. И он приносит свои бесчисленные дандават пранамы всем спутникам Прабхупад Сарасвати Такура, Шрила Бхакти Сарасвати Такура, Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджу, Шрила Бхакти Веданти Вамани Госвами Махараджу, Шрила Бхакти Веданта Тривикрами Госвами Махараджу, Шрила Горговинди Госвами Махараджу и всем тем выдающимся великим возвышенным личностям, которые распространяют и вкушают плоды чистого бхакти, а также всем вайшнавам и вайшнаве и всем собравшимся преданным, которые стремятся развиваться на пути чистой преданности. Враджанатх Прабху хочет начать с двух вопросов, которые задал ему один искренне преданный. И эти вопросы очень помогают тем, то есть то, что мы будем обсуждать, вот этот вопрос очень хороший, помогает преданным, которые практикуют бхакти-йогу. Все мы так или иначе вовлечены в деятельность, которая помогает пробудить чистое бхакти в наших сердцах. Итак, первый вопрос, который задает этот преданный: как стать сильным духовно в своей практике? First question is very beautiful question. When a devotee is practicing bhakti, sometimes we do not give so much attention to being in discipline or being regulated in eating and sleeping, because always so many things, festivals and so much Mahaprasadam, and tongue is very difficult to control. Also body, to keep it healthy, we must give it little attention. So what to do so that we cannot become too much influenced by the activities like sleep and uncontrolled mind. All these things are in Kali Yuga especially very troublesome for the practicing devotee. It is said in Bhagavad Gita that when you practice yoga and you do some asana or you do some breathing, pranayam, then all chakras are very nicely in harmony and it is easier to practice bhakti yoga. This is correct, and
Bhagavad Gita is also advising that if we want to do yoga, we should do something to maintain the body, yeah, so that we can do bhajan. So I want to just share with you that all the devotees in practicing bhakti yoga, they have some responsibilities. Who are living in household life, they have some responsibility to earn some money and also to chant. What Gurudev has told us, we should try to follow every day. Chanting a particular number of rounds is most important, and reading and hearing Harikatha is also very helpful and essential to progress gradually on the path of bhakti, and having good association. So now, one day, it is said that we should follow those who are already having achieved success in bhakti yoga. This is one of the essential instructions that Srila krsna-dasa, Srila Rupa Goswami Path is giving us in the different teachings of sadhana bhakti. To follow the path that is described and given to us by the saintly persons in the past, yeah, and in present also, but especially in the past. So our beloved Gurudev, he was helping the devotees in ISKCON while they were bereft of good guidance. They would come to our Gurudev and they would ask questions. And one of the questions was, we are always sitting all day and honoring prasad and speaking, and so many people come to us, and we find that we fall asleep all the time. What can we do? Should we do some yoga? The doctor is telling, you can do some yoga, some asanas, it will help you to breathe properly and to sit properly and to have good circulation. So Gurudev, what should we do? They asked. Then Gurudev said, yes, something you can do, but be very careful, not become overly involved in doing Ashtanga yoga, yeah, or being austere too much. You should be regulated in your habits of exercise. And he said the best asana that we follow in Bhakti Yoga is to dance in front of deities, or to dance while singing kirtan. Yeah. Sometimes we may say, yeah, but I am always alone, how can I dance? But if you are alone, it is very good, you can dance. Yeah. Gurudev said, you can dance out of happiness, you can dance in front of Thakurji, nobody. If others are there, very good, but if nobody is there, still you can dance. It is going to be very helpful. And if you want to do some pranayama, it is also helpful. And when body becomes older, some exercise, but not all the time. Otherwise we are thinking all the time, I am having to give this body so much attention. We should give attention to soul more than anything. So best asana in Bhakti Yoga is to dance in front of Thakurji. Then all chakras become, very regulated, and all our challenges that are there in our future journey, they become minimized. All obstacles become very minimal. By expressing happiness and joy in front of Thakurji, this is also one of the angas of pure bhakti. Damayanti Didi. Мгм. Мгм. Итак, это сложный вопрос, с одной стороны, который задает этот преданный, потому что ам, в начале своего пути практически мы все не фокусируемся на дисциплине, чтобы следовать практике, поскольку мы сталкиваемся с множеством фестивалей, распространяется много просада, и тело устает, оно потом начинает болеть.
ему нужна возможность, чтобы восстановиться, и чаще всего им завладевает сон. И так мы погружаемся в сон и начинаем пропускать свою практику бхакти. Поэтому преданный спрашивает, вот есть же вроде как практический совет, можно практиковать йогу, пранаяму там, чтобы поддержать тело. Да, это неплохой совет. И сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, что так как мы находимся в этом мире, мы также должны заботиться об этом теле, которое у нас есть, поддерживать его. И также те преданные, которые являются домохозяинами, они задаются вопросом, что им нужно зарабатывать деньги, чтобы поддерживать свое существование, и также им нужно воспевать Харинам. Поэтому нам необходимо следовать тем наставлениям, которые были дарованы Шрилой Рупой Госвами-падом, чтобы достигнуть успеха в бхакти. И нужно следовать тому процессу, который провозглашают наши ачарьи прошлого, и которые и нынешние ачарьи, которые наставляют нас. Итак, однажды Шрила Гурудев, Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж давал такой совет преданным из ИСККОН, которые обращались к нему с таким вопросом. И они спрашивали, что же им делать. Так много преданных приходят, задают вопросы, они проводят очень много времени. Стоит ли им заниматься йогой или чем-то подобным? Как им поступать в такой ситуации? Шрила Гурудев отвечал: да, вы можете заниматься йогой, вы можете это делать, но не стоит сильно вовлекаться в эту практику настолько, чтобы она полностью захватывала ваше внимание. Нужно устремить свое внимание на душу. И лучшее упражнение, говорил Шрила Гурудев, которое вы можете делать, это танцевать напротив божеств. И тогда преданные спрашивали, а что, если мы не можем танцевать? И Шрила Гурудев говорил, ну нужно стараться, практиковать. Да, вы можете, продолжал Шрила Гурудев, делать зарядку, но не так, чтобы целый день напролет делать только одну зарядку. Поддержать тело и сфокусировать свое внимание на том, чтобы дать питание своей душе. И очень хорошо Гурудев продолжал танцевать напротив божеств. В этот момент, когда преданный танцует, все чакры в его теле раскручиваются должным образом, а еще это одна из составляющих анги бхакти. Also doing dandavats is very good. Every Yes. day, who is our best example? Srila Raghunadas Goswami Pad. He would do dandavats to all Krishna's associates, to Krishna himself, to Mother Yasoda, to Nanda Maharaj, to Sachima, to Jagannath Mishra. Hundreds of dandavats. Sometimes devotees, they do push-ups. You know what is push-up? Krishna Prabhu, he knows. I'm sorry, dear Vраджанатх Prabhu. I'm not... Отжимания. Отжимания. Ага. Лилавати knows. She is already helped. Yes, Mr. Das also knows. Sivanya, how you call it? Отжимания. Ajimanya. Отжимания. krsna-dasa knows. Yes. Yes. If we do dandavats and ladies can also do. When you are alone, you can do full dandavats. In public, ladies are a little shy. We should not do. But even in India, so many ladies are doing full dandavats. They are very enthusiastic and spontaneous. So this is very helpful also for our physical, but especially our spiritual wealth. And chakras will be very nicely in harmony. So now second question that was asked by a very special devotee, that when we are chanting Harinam, oftentimes we become distracted and we forget that we are chanting, and we feel that our mind is not able to concentrate.
because we are so much, always remembering the things in this world. And Harinam is not yet fully manifesting in our heart. Our heart has not become fully cleared of all ignorance. So naturally, in the beginning, chanting will be a little mechanical. No harm. We should try to proceed and take the help of the scriptures and especially of the previous acharyas. So one great, a very senior devotee in ISKCON, he came to Srila Gurudev. He is also Guru and has many disciples. He said, I try to chant and hear to the sound vibration, but I cannot concentrate. And I don't know what to do. What should I do? Gurudev said, you should try to remember how our previous acharyas are chanting Harinam, especially Goswamis. Our Goswamis, they would remember and recite one beautiful prayer or one beautiful glorification of Krishna's form or qualities or pastimes. And they would meditate on the meaning of this beautiful glorification. There are many glorifications of Krishna's devotees, qualities, his pastimes, especially in 10th canto. And our acharyas have written about that. And in Chaitanya Charitamrita also, Chaitanya Mahaprabhu, he is glorified. Only so many followers of Chaitanya Mahaprabhu, they have glorified Chaitanya Mahaprabhu. And to remember these prayers, even we can remember the prayers that are glorifying Gurudev. I know one great Vaishnava who lives in Rajasthan, but he comes to Vrindavan very often. And he is advising, if you chant the holy name, meditate always on the glorification of Gurudev in Guru Ashtakam. Samsaradava nalalida loka tranaya karuna ganaganatha. And for one round, or for 2 rounds, or 3 rounds, no harm, you can meditate on the deep meaning of this beautiful glorification of Gurudev. Another beautiful description is given of the glories of Sri Krishna. If we become more and more fascinated by Krishna and by Gurudev, who is always with Krishna serving in his perfected spiritual form, and we enter into the glorification of Sri Krishna's qualities, name, form and pastimes in Sri Vrindavan, very sweet Vrindavan, we can remember the prayers in Gopi Gita. And we can meditate. Gurudev said the acharyas, the Goswamis, they would recite one prayer and they would meditate on that prayer for 1 round, for 2 rounds, for 3 rounds, sometimes for 64 rounds, only thinking about the glories of that, the deep meaning of those prayers. And we can also read. Gurudev said, no harm, you can read. If your memory is not so good, or you cannot think by memory, then read something. No harm, you can read when you chant the holy names. You can open the book, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, even the Bhagavad Gita, or any book that is your favorable book, which your Gurudev has recommended. There is one beautiful book that is called Prem Bhakti Chandrika from Srila Narottam Das Thakur. It is full of the glorification of the process of pure bhakti and the glories of Sri Guru. You can read that book, or you can also read, if you are more having greed to enter into spontaneous bhakti, you can read about the descriptions of our Goswamis, of the different pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. They are called Ashtakariya Lila. And gradually we will come to appreciate Krishna's Ashtakariya Lila as well by the very
generous and very kind compassion of Sri Guru and Sri Gauranga, Sri Nityananda Prabhu, all Mahaprabhu's associates, we will develop taste and we will be invited by them to remember and meditate also in proper way, as our acharyas have described in their granthas, on the different activities of Sri Radha and Krishna in Vrindavan. So when we are chanting, we should not think, I should only listen to sound vibration, I should only pray to Paramatma. No, Gurudev said you should always remember that mind should be engaged in Tanama Rupa Charitari Sukirtanano. Always engaged in chanting, remembering and hearing the glories of Sri Krishna's name, form, qualities, pastimes and associates. This is the process that our Goswamis have given in order to fully absorb ourselves in sadhana and bhajan. In the beginning, we practice without much attention or memory, but still by practice we will become perfect. So please don't think that, oh, when I read something it is not good for my... No, it is not correct. When you are reading something about Krishna's glories, then your mind is engaged in interacting and remembering and hearing from the spiritual reality. It is nourishing our bhakti. So there's no harm at all if we read something while we are chanting. And that way we will become very attentive and we will feel that, oh, I have received some very nice nourishment while I am chanting my 16 rounds, or how many rounds you are chanting, desiring to chant every day. So Gurudev advised this senior devotee from ISKCON, who was one of the first Prabhupada's disciples in New York. He said, please, follow the ideal of the acharyas. Srila Rupa Goswami Pad, Raghunadas Goswami Pad, Krishnadas Kaviraj Goswami Pad. And Gurudev has given this beautiful example in we have that beautiful compilation of essential guidelines, how to practice sadhana bhakti in Bhakti Rasayan. We can read that every day while we are chanting, and it will promote so much our attraction for relishing, because if we don't relish the happiness in chanting the holy name, we cannot progress very easily. We should try to find a way to engage the mind in, and that is the perfection. And in the beginning we practice it, in the middle we improve and we start relishing little, and in the end we are doing the very same thing, but we are fully now serving in a most natural and spontaneous and pure manner within those pastimes while chanting the holy names. Now Damayanti Devi. Итак, еще одно упражнение. Еще одно упражнение — это приносить дандаваты. И самый величайший пример такого преданного, возвышенного преданного, который приносил дандаваты, это Шрила Рагунатдас Госвами. Он приносил свои смиренные дандаваты всем спутникам Шри Кришны, Шри Нанди Махараджа и Шода Майя. И так всех, кто его окружает, он перечислял и приносил им дандаваты. И также при этом можно отжиматься. Девушки, женщины также могут приносить свои дандаваты. Когда они находятся одни, они могут полностью приносить дандаваты. Но на публике они стесняются, поэтому они приносят немного другой дандават, другой форме. Но я также видел множество женщин в Индии, особенно индийских,
женщин, бабушек, так сказать, которые приносили свои полные дандаваты, простершись в пыли. И второй вопрос, который задал этот прекрасный преданный, звучит следующим образом. Воспевать Харинам. То есть, когда мы воспеваем Харинам, наш ум пребывает в беспокойстве, и он совсем не концентрируется. И в итоге мы забываем, что мы вообще повторяли или нет. Что делать в такой ситуации. И мы не помним, то есть не что делать в такой ситуации, почему это вообще происходит. Мы не помним, что мы повторяли или нет, потому что мы погружены в этот мир, наше сознание пребывает в этом мире. И поэтому вначале наше воспевание, оно больше механическое, то есть мы заставляем себя повторять. И вот один преданный из Искон, лидер из Искона, пришел к Шриле Гурудеву. И он задавал этот вопрос. Он делился со Шрилой Гурудевом о том, что он не может концентрировать свой ум при воспевании. Что же ему делать? И Шрила Гурудев отвечал: ты должен практиковать и воспевать святые имена, как наши Госвами. Памятуй на какую-либо шлоку. И таким образом ты можешь погружаться в этот стих, размышлять о нем и повторять. И ты можешь выбрать такие стихи, как из 10-й песни Шримад Бхагаватам, и медитировать на качество и красоту Шри Кришны, на те лилы, которые он являет, размышлять над этим, погружаться и повторять. Также можно медитировать на качество своего Гурудева, на его славу. И есть один вайшнав, который живет в Раджастане и время от времени приезжает во Вриндаван. Он делился своей медитацией, практикой, что он старается медитировать на Шри Гурваштаку. Он берет 2 или 3 стиха из Шри Гурваштаки и при своем повторении медитирует на описании этих стихов и старается в них погружаться. Еще один метод, это уже более для продвинутых преданных метод, тех преданных, которые достигли высокого уровня и могут лицезреть самого Кришну, игры, которые он являет. Они медитируют на стихи из Гопи-гиты. И Шрила Гурудев говорил, он продолжал в этой беседе и говорил: наши ачарьи медитируют и воспевают на 1 или 2 стиха из Гопи-гиты, и они глубоко в них погружаются на то значение, которое находится в этих стихах, и скрытое значение, которое в них находится. Да, в самом начале Гурудев говорил, может быть, это не так, что мы должны на это уделять внимание, но также мы можем все равно читать об этом, соприкоснуться с Гопи-гитой, потому что наш ум, он не концентрируется и не такой хорошей памятью обладает. И Гурудев продолжал: вы можете также читать такие писания, как Шримад Бхагаватам или читание Чаритамрита. Есть еще очень хорошее произведение, которое называется «Према Бхакти Чандрика Шиланароттам Дас Такура». Она очень помогает в практике. И книги наших ачарьев, которые описывают Аштакали Лилу Шри Чайтанья Махапрабху. Медитируя на Аштакали Лилу Господа Шри Чайтаньи, постепенно мы сможем войти в Аштакали Лилу, божественной читы Шри Рады и Кришны. Нужно следовать тем наставлениям, которые даровали наши ачарьи, и следовать их описаниям, которые дарованы нашими ачарьями об Аштакали Лиле, божественной читы Шри Рады и Кришне. Не так, что просто повторять с пустым умом Харинам,
или стараться медитировать на параматму. Этого не нужно делать. Наша ачарья Шрила Рупа Госвами Пад говорит «Танама Рупа Чаритари Сукиртанану». Мы должны медитировать на прекрасный облик Кришны, на качества, которыми он обладает, игры, которыми он являет. Поэтому не так, что нужно ум отключить и стараться ничего не думать, как некоторые говорят, и иначе это неблагоприятно во время воспевания. Нет, мы должны именно следовать тем наставлениям, которые дают наши ачарьи. Вот ученик Прабхупады из Нью-Йорка, он задавал эти вопросы, один из старших преданных, и Гурудев отвечал, продолжал отвечать. Можно практиковать садхана бхакти, медитируя на бхакти расаяну, то, что описывается в бхакти расаяне. Если при повторении мы не испытываем нектара, говорил Шрила Гурудев, то наше повторение не будет развиваться. В самом начале пути мы можем быть устремленными в воспевании, достигнуть какого-то уровня, а потом все оставить, потому что нет вкуса. Но на самом деле нам просто нужно продолжать свое воспевание. Now we are not able, because our spiritual adhikar is not so much developed. So we are not able to naturally think about Krishna and Krishna's pastimes and Krishna's glories and his beautiful devotees. But by practicing, especially hearing and chanting about these beautiful qualities, what we are doing in studying C6 Ashtakam, we should remember, and we can again read when we are chanting the holy names to give us more nourishment and inspiration. This is the natural process that Gurudev will teach us. In scripture, Srila Rupa Goswami Pad said we should inquire how to progress in our practice of sadhana and bhajan. In the beginning, Gurudev may say, you chant the holy name, you listen to the holy name, the sound vibration, and once we have developed some faith, we want to know more. Definitely. And as we are chanting, heart and mind will become more purified. And then we will want to hear and meditate and contemplate. And then, after some time, Srila Rupa Goswami Pad said, we will be fully always remembering naturally the name, the glories of the name, form, qualities, pastimes and devotees, and the holy dham of Sri Radha and Krishna and Sri Satchidananda Gaura Hari. At that time we will feel that I want to have a relationship with Gurudev in his spiritual, perfected form, where he is like a very beautiful, intimate associate of Srila Rupa Manjari, Srila Rati Manjari in Transcendental Vrindavan. I want to be there also. And Gurudev has told me that this is my identity. At that time I could not understand. Now I become very happy when I can think about all these things. So contemplating, remembering, and becoming focused fully, it cannot happen unless we are encouraged by remembering and connecting with the beautiful glories of Sri Radha and Krishna's and Sri Satchidananda Gaura Hari's teachings and pastimes. So reading while we are chanting Harinam is very helpful. My personal experience is that this is the best way to practice. Otherwise, what will happen? Hare Krishna, oh Prabhu, how are you? Krishna Krishna, Hari Hari, oh, you know what happened. Ram Ram, Hari Hari. Then always we are interacting and we are discussing what? The things, and even if we are alone and we are chanting and we do not connect, we cannot remember, then we should engage our mind in reading something very beautiful and remembering something that is
very favorable for our progress in bhakti. Don't worry about this. Yeah, it is essential. Two, that is also the direction that we are receiving from Srila Rupa Goswami Path. What our Gurudev is telling is never against the scriptures. Yeah. So Gurudev telling, mind should be engaged in what? In remembering, chanting, hearing, the glorious descriptions of the holy name, form, qualities, pastimes. They are all interconnected. They are non-different from each other. Damayanti Didi. Mm-hmm. Наша духовная адхикара наша духовная адхикара вначале не так развита, и мы не можем погружаться в медитацию на самого Кришну и его спутников, это сложно. Поэтому то, что мы с вами изучаем о Даре Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Шикшаштаку, это даст нам поддержку и питание душе. И вначале Гурудев нам может сказать: воспевай и слушай Харинам. Но постепенно, развиваясь, мы сможем вовлечь свой ум в памятование. И вот слушая о вере, как она развивается, то, что как раз мы с вами обсуждаем, это будет нам помогать при воспевании, чтобы взрастить желание воспевать все больше и больше. В этот момент у такого преданного происходит желание. Он обретает желание: я хочу обрести взаимоотношения со своим Гурудевом, со Шри Кришной и его спутниками, которые его окружают, и это желание у него растет. Мы можем, это мой практически хороший совет, мы можем также читать книги во время повторения Харинам. А иначе, к примеру, если мы повторяем Хари Кришна, и тут мы встречаем преданного и говорим: Хари Кришна, о, Прабху, как твои дела, как поживаешь? Кришна, Кришна, Хари Хари, о, ты слышал, что случилось? И таким образом наш ум повлекается в мирские обстоятельства. Так уж лучше читать книги. И Шила, и не нужно сильно переживать из-за того, что мы сейчас находимся на данном этапе, а постепенно, благодаря практике, придет и развитие. Шила Гурудев говорил, что нам нужно вовлекать свой ум, а иначе как мы сможем обрести эту взаимосвязь, которую мы так желаем обрести? Угу. You all know this famous reel on Facebook. One devotee in Russia, young lady, she wakes up in the morning, and first thing she takes in her hand, what is it, Damayanti? I guess phone. Mobile, Mobile. So no harm if mobile is giving us some connection with the glories of Naam, Rup, qualities, Lila. But usually mobile is giving us information about conditioned material existence. Even we are devotees, but we are not pure devotees. So we have so many things we want to discuss with each other. But we should be interested what our Goswamis are discussing. So in order to become focused and firmly established and healthy and happy in Bhakti Yoga, Srila Bhaktivinoda Thakur has written Bhajan Rahasya. You can read that. It is very helpful. He describes for every adhikar, every level of devotee,
what they can think about, what they can meditate upon, what they can connect with when they chant Harinam, when they do bhajan. Then bhajanabhas, in the beginning, it is like a shadow or a reflection. Yeah, but gradually we will find that our bhajan, our sadhana, our practices become more and more. Even we are far away, no harm, but we become more and more established in proper sambandha, abhideya, then goal will become very easy to always remember. This is my goal. Now I am practicing. By mercy of Gurudev, I am fortunate, that he has given me transcendental faith and inspiration and desire to serve in the eternal pastimes of Radha and Krishna with my perfected form, which is not yet manifest, but my desire is to obtain that. That is the goal of my life. Damayanti Devi. Мгм. Знаете, на Фейсбуке есть знаменитый рил, короткие видео, в котором девушка преданная просыпается, и первое, что она делает, когда встает, берет телефон в руки. Ам, И нет ничего страшного в том, чтобы брать телефон в руки, просыпаясь, если он помогает нам фокусироваться при нашем воспевании. Но лучше всего погружаться в чтение и читать такие книги, как «Баджана Рахасия», написанные Бхактивинодом Такуром, который описывает весь процесс баджана. И постепенно в даже таком воспевании мы начнем развиваться, если мы будем погружаться, читать, фокусироваться, придет абхаз, то есть тень. Не нужно отчаиваться, что у нас нету сил, квалификации и так далее. Все приходит вместе с практикой. Просто нужно продолжать следовать этому пути, начиная с самбанхи, абхидеи, в конце концов достигая прайоджаны, высшей цели. И нужно помнить о том, что цель моей жизни — это войти в высшие игры Господа Шри Кришны, что однажды я смогу действительно лицезреть их, обрести свое вечное духовное тело и служить под руководством своего Гурудева, помнить о нашей высшей цели и следовать процессу. Мгм. I think now some encouragement should be there. Make some promise that this is the most important service that I have, to chant the holy names. Anyhow, by the mercy of Gurudev, I have now received some support, some guidance, how I can perfect. And you will find after some time, what you are reading, what you are hearing, it will come naturally in your heart while chanting. Especially the pastimes of Radha and Krishna. Whatever Gurudev is telling us and guiding us, it will manifest in our heart when we are chanting the holy names. Then we will want to chant more and more. In this way, we should feel that even I am far away, but no harm. This is the very clear help that Gurudev is giving. He is giving his full mercy by taking our hand and gradually making us next step in bhakti, until we reach Nishtha and Ruchi. Then we are in safe position. But that may take some time, but at least we should have full faith that there is no better process to become happy than Krishna consciousness. Damayanti Devi. Мгм. Мгм. И на нашем этапе должна быть обязательно поддержка, что мы делаем правильно, следуем правильному пути, не свернули никуда. И постепенно
мы, то есть мы понимаем при воспевании, что я очень удачлив, что Гурудев даровал мне, и я непременно смогу это обрести, то, что он хочет мне дать. Я на верном пути. Такое понимание должно быть. Несмотря на то, что я нахожусь так далеко от заданной цели, но я буду постепенно продвигаться по этому пути и продвигаясь по стадиям. С Шрадхи я достигну Ништхи, а потом и придет Ручи. Обязательно. И благодаря этому процессу, развиваясь, придет убежденность, что нет более высшего пути, чем сознание Кришны. Мгм. So today we are making nice progress. Last week we were hearing Pratipadam Purna Amrita Svadanam by chanting the holy names properly, in proper process. As today again we received some very special encouragement. We will relish complete nectar at every step. And this is the gift of Sri Satchinandana Gaura Hari. Everyone who starts practicing chanting the holy names under the guidance of Sri Satchinandana Gaura Hari and his followers, they will receive these beautiful results. There is no doubt about it. Yeah. This is guaranteed, unconditional, causeless mercy of Sri Satchinandana Gaura Hari for all of us. So the Pratipadam Purna Amrita Svadanam, that result will definitely come. After the previous results have already become manifested, this is definitely the greatest opportunity for living entities to obtain the complete nectar that is manifesting from what? Our ever-increasing freshness and attachment to Sri Krishna in his most beautiful form, with his four unique qualities: Lila Madhurya, Prema Madhurya, Venu Madhurya, and Rupa Madhurya. Now, Prema Ananda is completely pure. Sarvatma Snapadam, the seventh result, and we will share the beautiful commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur next week. Yeah. Итак, мы с вами сегодня также коснулись того, что насколько важно воспевание, и мы с вами обсуждали до этого в предыдущих лекциях шестой результат, который звучит следующим образом: Пратипада Пурна Амрита Сваданам, преданный, а на каждом своем шагу вкушает нектар по всей полноте. Это дар, который принес нам сам Шачинандана Гаура Хари, и под руководством Шачинандана Гаура Хари и его спутников мы, несомненно, обретем этот дар. Нектар, который вкушает преданный на этом уровне, он лишь возрастает, когда преданный лицезреет прекрасный облик Кришны, игры, которые он являет. Его вена Мадхурия, Рупа Мадхурия, Према Мадхурия в особенности, любовь к его преданным, любовный взаимообмен и Лила Мадхурия. И вот теперь, когда преданный так развит, его Према Ананда полностью становится чистой. И тогда приходит седьмой результат Сарвартма Снапанам. Это седьмой результат. Его Премананда совершенно чиста. И мы будем слушать с вами об этом в следующий раз. And we have also a question from Anupurna Didi. She typed in the Telegram about 64 types of bhakti. Yes. About 64 samadhi who should visit in by mind or by body. And about Srila Bhakti
Svarup Damodar Goswami Maharaj about his personality and what's his mission. What was his mission? She want to listen and one more. Дай, пожалуйста, телефон. One more. Just a minute. Yes, and 64 types of bhakti and 64 samadhi somehow related or not? This for question from Annapurna Didi. Oh, very nice. So we can again connect with these beautiful questions next week, because they're all related with Harinam. Mm-hmm. But we also try to touch a little bit Siksastikam, but very nice questions, Annapurna Didi, about the process, Abhideya, the 64 angas of bhakti, how we can understand and especially recognize that throughout our daily activities we can engage in these beautiful guidelines that will guarantee our progress in bhakti. And about 64 types of bhakti, she heard that if she is following in the morning and evening, so she can completely surrender to Gurudev. This is true. This is also question related with 64 types of bhakti. Annapurna Didi, твои вопросы очень хорошие, они связаны с тем, что мы обсуждаем, и связаны с Харинам, поэтому мы постараемся ответить на них на следующей лекции, также коснемся темы, о которой сказал Враджанатх Прабху. So next week we will give attention to these questions also. Мы уделим внимание этим вопросам, потому что эти вопросы очень важны. На следующей неделе, на следующей лекции. Very good questions. And we will try to give it some beautiful relation with our chanting of the holy names. There are many guidelines in the scriptures, but most important in Kali Yuga is to always remember Krishna and never forget Krishna. So all these teachings are there to bring us to this beautiful shelter. Never forget Krishna, always remember Krishna. И мы будем отвечать на эти вопросы, как они связаны с Харинам. И в Писаниях также очень много дается описание на этот счет, и важное из которых является всегда помнить о Кришне и никогда его не забывать. И как это происходит, связано с этим процессом, что мы практикуем. Very good. And Damayanti, did you write down the questions in the forum, in Telegram, so that everyone can also remember them and also think about them, because all of us have individual, most beautiful relationship with our beloved Krishna, and these questions will definitely inspire all of us in beautiful sharing and exchange. Враджанатх Прабху мне говорит, чтобы я вновь продублировала эти вопросы в Telegram, поскольку эти вопросы очень важны, и каждый вопрос, то есть то, что мы будем обсуждать, даст нам понимание, поскольку у каждого живого существа есть свои уникальные взаимоотношения со Шри Кришной, и это будет также помогать другим. Thank you. Спасибо. Thank you so much. Thank you so much. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara
Madhaveti, Govinda Damo Madhaveti, Govinda Damo Madhaveti, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe. Varshanavali Srimati Radharani ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai, Sri Sachinandana Gaurahar ki jai, Sri Six Ashtakam ki jai. All glories to the assembled devotees.